Okay, hallo, guten Tag. Hello. Hi, sir. Guten Tag. So today we start just rapid fire. I will say some sentences in English and you will say in German, right? This is Yeah. Yeah. okay. So first sentence, Yeah. my friends are studying in university. My friends Are studying in university. Meine Mhm. Freundin hat, mein Freundin hat in Stadt, Meine Freunde studieren an der Uni. meine Freundin studieren an der Uni. Yes, second sentence. Yeah. I have an appointment with doctor tomorrow. Am Morgen habe ich einen Termin beim Arzt. Okay. I will go to the party in the evening. Ich gehe, Abend gehe ich in der Party. Ich gehe am Abend in die Party. My friend has birthday on Sunday. Sunday. Mein Freundin hat Geburtstag Sonntag. Am Sonntag. I watch television in the free time. In meiner Freizeit sehe ich Film. I can drive car. Ich kann das Auto fahren. I will go to the supermarket tomorrow because I have to buy new phone. Am Morgen gehe ich zum Supermarkt, neue Handys einkaufen. Kaufen. Oh. Okay, good. Thank She is my friend who lives in Pune. Please, sie ist mein Freundin. Sie wohnt in Pune. Sie in Pune want. Sie in Pune wohnt. Children are playing in the garden. Die Kinder spielen im Garten. I want to work in Germany. Ich möchte in Deutschland arbeiten. I am learning German online. Ich lerne Deutsch online. Not in, ich lerne Deutsch online. Online. Yes. Berlin is the capital of Germany. Berlin ist eine Hauptstadt von Deutschland. German and English are foreign languages. Deutsch und Englisch ist eine Fremdsprache. Sind Fremdsprachen. Entschuldigung, wie bitte? Deutsch und Englisch sind Fremdsprachen. Okay. I want to improve speaking. Ich möchte meine Sprache verbessern. Ich will meine Sprache verbessern. I have a dog which is 2 years old. Ich habe einen Hund und er ist 2 years 5 old. Jahre.
2 years. Er ist 2 Jahre alt. Okay, gut. Dankeschön. Thank you, sir. Yeah.